Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Menteri Kanan, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Baru sebentar tadi saya telah pun mempromosikan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Ekonomi atau Economic Action Council di Putrajaya. Hasil daripada mesyuarat ini, kerajaan akan memastikan pelaksanaan pakej rancangan ekonomi 2020 seperti yang telah diumumkan 27 Februari yang lalu, serta meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam belanjawan 2020 termasuk ECRL, MRT2 serta Pelan Gantian dan Kesaling Hubungan Negara NFCP, dan juga akan meneruskan dasar fiskal yang bertanggungjawab dan dasar mesra perniagaan business friendly policy untuk menarik pelaburan yang berkualiti. Mesyuarat juga telah bersetuju untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk memperkukuhkan pakej rancangan seperti berikut. Pertama ialah bantuan keuangan bagi membantu pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji, no pay leave. Pertama, bantuan keuangan sebanyak RM600 setiap pekerja setiap bulan untuk tempoh maksimum 6 bulan. Layak untuk pekerja yang diberi notis tanpa gaji mulai 1 Mac 2020. Layak untuk pencarum sistem insurans pekerja ataupun Employee Insurance Scheme EIS dengan gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan. Keempatnya lah, langkah ini melibatkan peruntukan sebanyak RM120 juta dan seramai 33,000 pekerja disasarkan menerima faedah. 33,000 akan mendapat faedah daripada bantuan. Keduanya ialah diskaun charge elektrik untuk sektor komersial, industrian dan pertanian. Dalam pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan dahulu, kategori perniagaan yang terjejas berikutan dengan COVID-19, utamanya sektor pelancongan, akan menerima diskaun 15% bagi penggunaan elektrik untuk tempoh 6 bulan bermula 1 April hingga 30 September 2020. Dan mengambil kira penularan penyakit ataupun virus COVID-19 yang menyebabkan impak yang lebih meluas, sekarang kerajaan memutuskan untuk memberi diskaun 2% bagi semua pengguna lain dalam sektor komersial, perindustrian dan pertanian serta pengguna domestik bermula 1 April hingga 30 September 2020. Langkah diskaun 2% ini dijangka melibatkan anggaran peruntukan RM500 juta. Dan diskaun ini akan dimanfaatkan oleh lebih daripada 10 juta isi rumah dan pengguna komersial, industri dan pertanian. Ketiganya ialah pembayaran awal untuk bantuan sara hidup ataupun BSH. Seperti yang telah diumumkan dalam pakej rancangan ekonomi PRE 2020 pada 27 Februari 2020, pembayaran sebanyak RM200 kepada setiap BSH, penerima BSH pada 16 Mac 2020
diawalkan daripada tarikh asal pada Mei 2020. Bayaran jumlah 760 juta ini akan memanfaatkan semai 3.8 juta isi rumah BSH. Bayaran tambahan sebanyak RM100 seperti mana yang telah diumumkan dalam PRI 2020 akan dibayar pada bulan Mei 2020. Dan bayaran tambahan di bulan Mei ini melibatkan 500 juta yang akan memanfaatkan 5 juta terima BSH. Kalau ikut jadual asalnya lambat lagi, bulan Mei kita bawa ke sekarang hari ini, iaitu 16 hari bulan Mac. Keempatnya ialah pelaksanaan projek-projek kecil pakej rangsangan ekonomi 2020, nilainya ialah RM2 bilion. Projek-projek kecil yang bernilai 2 bilion ini yang diumumkan dalam PRI 2020 akan mula dilaksanakan pada bulan April 2020, bulan hadapan. Pelaksanaan ini akan dipantau oleh Ketua Setiausaha Negara dan laporan mingguannya akan diberikan kepada saya. Projek-projek ini akan memberikan fokus kepada pembangunan infrastruktur luar bandar dan akan dilaksanakan oleh kontraktor bumi putera yang kecil. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan perkeliling yang berkuat kuasa 16 hari bulan Mac untuk menaikkan siling cabut undi daripada RM50,000 kepada RM100,000 dan sebut harga daripada RM500,000 kepada RM800,000. Dan selaras dengan fokus kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi domestik yang mampan serta meningkat keyakinan pelabur dari dalam dan luar negara, fungsi dan struktur EAC, Economic Action Council, diperkukuhkan seperti berikut. Fungsi utama EAC, satu ialah mengenal pasti isu-isu semasa ekonomi dan memperakukan tindakan untuk memastikan ekonomi kita kekal mampan serta mengurangkan impak ketidaktentuan ekonomi global. Mengenal pasti isu dan masalah yang mengekang pertumbuhan ekonomi serta langkah-langkah penyelesaian untuk merancang dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketiga ialah merangka pelan tindakan jangka pendek dan sederhana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelaburan asing dan tempatan dan memastikan pembangunan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyat. Dan keempat ialah memastikan keputusan-keputusan EAC dilaksanakan dengan segera. Untuk makluman dari segi struktur dan keahlian EAC ini dibantu oleh satu jawatan kuasa peringkat pegawai, jawatan kuasa teknikal dan beberapa kumpulan kerja. Jawatan kuasa peringkat tertinggi adalah yang difungsikan oleh saya. Keduanya adalah Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Sri Azmin. Yang berhormat Menteri Keuangan, yang berhormat Datuk Tengku Zafrul, yang berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa bahagian ekonomi, Governor Bank Negara dan ahli-ahli yang lainlah berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, Datuk Tong Kui Ong, Pengurusi DH, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Pengasas Mercy Malaysia, Tan Sri Jamaluddin Ibrahim, Pengarah Urusan Kumpulan Sarkom Asiata Berhad, Lembaga Tan Sri Gana Lingam, Pengurusi Westport Malaysia Berhad, dan Lembaga Tan Sri Jeffrey Chia, Pengurusi Kumpulan Sunway. Ex-official yang lain adalah Ketua Setiausaha Perbendaraan
dan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi. Jawatan kuasa di peringkat pegawai ditubuhkan untuk membantu jawatan kuasa peringkat tertinggi mengenal pasti isu-isu semasa. Jawatan kuasa ini difungsikan bersama Kementerian Keuangan, MOF dan UPE Jabatan Perdana Menteri. Keahlian jawatan kuasa ini terdiri pada pegawai MOF, UPE, JPM, Bank Negara Malaysia dan wakil-wakil sektor swasta. EAC akan dibantu oleh satu jawatan kuasa teknikal yang akan menyediakan laporan harian mengenai kedudukan ekonomi global dan juga domestik, dan jawatan kuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil daripada MOF, UPE, JPM, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia. Beberapa kumpulan kerja ataupun working group ditubuhkan untuk membantu perkembangan dan cabaran atau memantau perkembangan dan cabaran yang dihadapi di peringkat sektoral dan juga memberikan input serta cadangan penyelesaian. Antara sektor utama adalah pelancongan yang turut terjejas, pasaran buruh, perusahaan kecil dan sederhana, pembinaan, perujukan dan juga industri makanan. Bilangan kumpulan kerja ini boleh ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan, dan setiap kumpulan ini akan diketuai bersama oleh pihak kerajaan dan swasta. Urusia EAC ini adalah gabungan antara MOF dan UPE, dan satu jawatan kuasa ataupun pasukan komunikasi akan ditubuhkan di bawah usia untuk menyelaras semua pengumuman dan penyaluran maklumat yang berkaitan dengan EAC ini. Mesyuarat EAC akan diadakan tiap-tiap minggu pada hari Isnin, macam mana yang kita adakan pada hari ini. Itu saja. Soalan? Well, I'm not too sure how much, but I already mentioned the figures for each of those packages. That's quite substantial. Yeah. Yeah, that is something that we also discussed today. The council has been given a briefing by the Ministry of Health, and also later in the evening I will chair a special meeting where all the ministers and agencies involved will be present. This will now be under the Majlis Keselamatan Negara, National Security Council. It's basically we will discuss what are the measures and steps that need to be taken and how we manage this crisis. We view it very seriously. We have come to the second wave of this problem, and of course the spikes of cases has been increased. So we will announce tonight. We'll be on the air to explain to the nation in general how we are going to manage this. The details will be, of course, enumerated by me in that, of course, remarks into the TV today. And have Malaysia communicate with China or Singapore to communicate the experiences and the data in controlling the epidemic? How do we? Have Malaysia communicate with China and Singapore? No, I don't think we need to communicate with China. I know China is facing a similar problem in how it started. We, of course, appreciate the experience that China has undergone to this crisis, I would say quite successfully, and we do believe that we can learn something from you. But at our end, of course, we have all the measures laid out for us to continue to do what we feel is necessary. I will announce today quite big news, so please just bear with me until this evening. Are we going to lockdown? What? Are we going to lockdown? Just wait. When do you expect the government to get state revenue for this year, given that it's spending really on the package, global, hard price, and market stock?
what do the Where do you government? expect the government to get state revenue for this year, given your honest conditions of a Well, we take into account state or the national finance, the fiscal policy, and what we have already prepared in terms of accommodating the sectors that we believe should be supported. I have announced a part of that, but I do believe a lot more will be looked at. In our meeting today, we highlighted the importance that those projects that has been on stream and committed will continue. That's important. I think just to make sure that the investors' confidence are there, and this will add, of course, a certain percentage growth to the GDP. But beyond that, there are other matters that we will take it up. And I must take this opportunity to tell businesses, investors that we understand your problem. We know we have to do something about it. It is of urgent situation that we cannot delay. That's why the EAC is being formed, is to address those matters that we believe are important to make our economy sustainable and not for a short period of time. The COVID issue could be transient in nature. It's just for a while. I do not think it will last forever. So while that is so, we know what impact that COVID has on overall economy. The sectors has been badly affected or obvious. So we need to do something, and we are now doing something about it. So just bear with us, work with us closely, and see what we can do to help you. All right? Last week, there have been concerns from women's groups about your appointment to the Women's Ministry with Wadi Rina Harun not having a good track record and Wadi Siti Zailah having a lot of controversial opinions. So, I understand. what are your comments on this? I understand that. I think give them a chance. I have briefed Rina about what to do to manage because she's new there, but it's not that she's totally lack of experience because the new portfolio requires her to undertake a bit more time to study. But obviously I told her to work closely with her deputy minister who has certain view of certain matter. What is important is not what her personal view is. The important is what the government thinks about it. And that is a position that she or whoever it is in the ministry will have to understand. So I think bear with us and we will manage it, inshallah. Well, I think tonight we will also address this matter, but just to be truthful, do not worry so much. There are enough food around. And we have instructed the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs or Kaliwal Pengguna to ensure that essential food items must be made available. So there is no need for us. I know there's a certain degree of panic, really. I think among you I saw some serious worry that you are here, there's no food around for you to eat. But I think we believe there will be sufficient amount. We are also asking that the Ministry of Agriculture and Food Industry to also monitor the situation on the ground. As a report today, they have not indicated that foods are running out. We will also determine at times when there is this crisis, all the outlets available for our people to have access to all those essential food, sayur, ikan, buah-buahan, will continue to be open. So that is important so that you will not feel that something is missing and start rushing and buying all the stocks unnecessarily. But I understand the psychology of the state. Of course, they feel that things are not available. So just there, we will ensure that food will be available. So don't rush. Buy what is necessary, stock what is necessary like you normally do, and we will ensure that food will be available for you at all times. And Last question. will this risk further burdening of the fiscal deficit from 3.4% Yeah, we do have some issues that we need to address. We were briefed just now by Ministry of Finance, of course, the Bank Negara, on how we need to do to address the situation. But something that we are fully aware. So steps and measures will be taken to manage these issues. Public also concerns the Last question. Cabinet
infection? Oh no, I think he has already been what I call clear of that. If you mention those minister, I know who he is. He has undergone the proper treatment, and he's now back to work. So as far as I'm concerned, he's as normal as you are. Last question. Yes, we understand that. The Ministry of Health have informed me in the last meeting there is still a need for us to increase the numbers of ventilators. It's not just the beds, because if people are caught in this situation, they are short of breath and they need some oxygen, they need that sort of equipment. The Minister of Finance has given basically all the monies that is required, the Ministry of Health, to buy ventilators, to acquire where it is most available, and to make sure that it is available when it is required. Okay, thank you. Right, terima kasih.